Uko facility ya obi wo hono ma eduro no nipa ba ko pe e na otumi no a nti da wa ma adwuma no ye no aduru because obi animu ye e na onchire obi anso because opese ono na oye important all the time but upese o follow good manufacturing practice sa de no ya enye adwuma. No ani say obehu say risks aye pese avoid ni e na 5 principles say betumi aboa ama wetumi avoid sa risk no eno nso ni enti de edi kan ye be kan say 5 P's okay enti o primary material ni products okay o plant materials ka ho ni ama bi aye friend na recipient onye plant material nso so odi ka wedro no ho se na be ya wedro no betumi aye eyi adanso enti yemfa ni say o preservative we di shame enye plant material but we here wo say bitters bi na wo sha wo alcohol na wo de betwe o bitters no wo de be extract o bitters no ni nyina ye frɛ o excipients ena wo packaging materials ni saniam ni nyina ka primary material enti bibia wo de hye eduro ne yase everything you can think about eka ho na wo boaboa no e de hye eduro ne yase wo ye syrup bia wo sugar bibia insuo water everything dia wo use bia ye be fa ni say eden primary material and products. Say muy okay. And the FSP I will consider. After the people and our personnel. Nipa ne be ye adwuma no. Ubetumi akonya the best plant material. But nipa na ubefa ni so me ye adwuma no. Osi obe hawa. Because we need her 24/7. Enti na ye training. Nipa ni hia pa people nipa ni hia personnel ni hia se personnel no adwene wo de omo ye so a ebeboa ma bibia akoyie because manufacturing activity no ne ewo mu ni say enye obia na ohu stage ni nyina mutie wa ha because stage bi wo ho no ma confidential stage formula stage enti nipa mienu miensa bi pe nanim eho ne ye anaso omo na ye de ahye omo nsa se eho na omo nye den omo nhwe enti se sa nipa ni ye mistake wa udi so o correct ya enye ye because wa ehu ne e course wo ho enti stage bi a wo no wo se wo hu se obi ye na wo so ye den wo to aso nti wo so obi a ye ne de from beginning shasia kosi ewie ye nipa na wo stages no mu nyina den na wo betumi dia aye se na be ya wo ye sure se omo stage no mu nyina aye de eye nti people ne ye important nti wo the system begu akwan mu se na be ya se kwadwo ni ho a ono na ye champion wo call facility bia obi wo ho no ma eduro no nipa ba ko pe e na otumi no a nti da wa ma adwuma no ye no aduru because obi animu ye e na onchire obi anso because of person ono na oye important all the time but upese follow good manufacturing practice sa de no ya enye adwuma because I was a process ni wo ho a at least nipa bi a wo ankasa wa ma authority ne e wo so omo ye no omutumi ye na bibia ekoso 3 ye procedure third P ni ye procedure ekwan ya ye fa so eye niama no nti including use of equipment machines na ye di be ye adwuma no ehemu wa ha ehye process no mu enu na ye the third P ena say who define who processes na we recording
ɛnɛ yɛbɛka documentation ho asɛm. Nti process yɛma example sɛ yɛwie aduro yɛkape wie a yɛpɛ sɛ yɛ label a process ne yɛ den. Label no hɔ ne hɔ a na sɛ yɛbɔto wie a yɛma ne si baabi ansa na yɛabɛ label. Mepabɔ mu tie wɔ ha because ebi wɔ hɔ nom a wo label no na sɛ enjo yɛ na wode hyɛ box no mu a later wokɔbie box no so a wobɛhu sɛ asɛ mold aba box no mu. Obi a experience bi da. Good. Enti saa process no ɛyɛ wo sɛ yɛ process ketewa bɛɛ wɔ sɛ yɛ define yɛkyerɛ sɛ ansa na yɛbɛ label aduro no deɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ ni yɛwie bottling yɛwie bibia nanso so step wei nso yɛ ɛwɔ sɛ kwan wei so ne fa hwan ya na de labels ne bɛma yɛn hwan ya na ɛbɛ stamp ɛna yɛde tare sɛn bamkyɛ mu tie wɔ ha machine na ɛtare anaasɛ nipa na ɔtare ɛna premises baby a yɛyɛ aduro no so nti 5 principles and in all these good manufacturing practices kasa tintintintintin a yɛbɛka nyinaa one picture koraa the 3 risks na yɛpɛ sɛ yɛ avoid no woyɛ adwuma bi a yɛ conscious sɛ wo contaminate wogyina bottling line ho wofom hyɛ wo pocket phone yi nso wokɔ washroom koraa po a na you are on WhatsApp any Facebook any saa nneɛma wura fi wo ho unconscious ɛhyɛ wo lap pocket woyɛ ade no bi afrɛ wo wapɛke wo saa de asɔ bottle mu because unconsciously na yɛ a ne yɛ adwene sɛ yɛ phones ne yɛ so clean. Meanwhile, they are a very big culprit of contamination. And see, those 3 things and 5 principles. This is just reminder, beginning to tell you, say, GMP these are the reasons why. So from start to finish, you are conscious of the oil. Yɛbɛ adwuma yɛngya yɛn nneɛma bi ɛnto abɔnten ansa na yɛwura and then tell yourself say you are like a doctor in the hospital because woyɛ aduro ama obi ano until you have to be extra careful and vigilant. Okay. Please go on. Say tree no me try. Ekuapem na akofra asante nti no. Me ka afra hwese ebeyi a. Nti muti ekuapem no wo mu a mo fa ne saa. Kumase ha so matena kumase ha chete se ne oka en me go school ha. Over 15 years. Here university one. Nti asante tree no meti